class students, listen carefully. Already we discussed about distance, displacement and velocity. Already I am saying that distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity, speed is a scalar and vector scalar quantity, and velocity is a vector quantity. Once again I repeated this velocity, after that I will say average speed. So velocity, what is velocity? The rate of change of displacement is called as the velocity. So this is very important for not only 9th class students, it is important for 10th class students also. Listen carefully. Here what I am saying here means what is velocity? The rate of change of displacement is called as the velocity. Already I am saying that velocity is denoted V. Okay, V bar. So it is equal to S means displacement, T means time. Already I am saying that what I am saying here, velocity means the rate of change of displacement is called as the velocity. The rate of change of displacement means here V bar is equal to displacement by time. What is the unit of displacement? It is the unit of displacement in SI system, it is the meter. Here time is second, the velocity unit is meter per second. So here the velocity means already I am saying that displacement by time. Displacement by time means displacement is a vector quantity. Why we are saying that it is a vector quantity means vector means it has the both magnitude and direction. Already నేను చెప్పా. For suppose ఇక్కడ నేను ఉన్నాను, మా అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్ళాలి. This is A, this is B, this is C. ఓకే, మా అమ్మమ్మ గారి ఇంటికి వెళ్ళాలి అంటే ఏ నుంచి బికి వెళ్ళాలి, బి నుంచి సికి వెళ్తేనే మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో వస్తుంది. దట్ ఈస్ డిస్టెన్స్. ఎంత డిస్టెన్స్లో వెళ్ళాలి? ఇది 2 కిలోమీటర్స్, ఇది 3 కిలోమీటర్స్. అమ్మమ్మ ఇల్లు వెళ్ళాలి అంటే డిస్టెన్స్ వచ్చి D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 కిలోమీటర్స్. అండర్స్టాండ్? బట్ నేను చాలా తెలివైన వాడిని కదా, అందుకని షార్ట్ కట్లో వెళ్ళిపోతాను. నేనేం చేస్తాను? షార్ట్ కట్లో వెళ్ళిపోతాను. వెళ్ళిపోయి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు. So the shortest distance is called as the displacement. So ఇప్పుడు నన్ను గోపిగడ్ వచ్చి అడిగాడు, సార్ మీరు మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి చాలా ఈజీగా వెళ్ళారు కదా, ఎలా వెళ్ళారు సార్ అంటే నేను చెప్పాలి. ఏం చెప్పాలి? అదే మా ఇంటికాడ నుంచి 1/2 కిలోమీటర్ నార్త్కి వెళ్తే మా అమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు. యాక్చువల్గా అయితే ఎలా వెళ్ళాలి? ఈస్ట్కి వెళ్ళాలి, ఈస్ట్ నుంచి నార్త్ తిరగాలి. ఇదంతా అవసరం లేదు. మా ఇంటికాడ నుంచి డైరెక్ట్ 2 కిలోమీటర్స్ నార్త్కి వెళ్తే ఏమైపోతుంది? అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కంపల్సరీ వీ కెన్ మెన్షన్ యాజ్ ద 5 కిలోమీటర్స్. ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇది 5 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇది ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. యాక్చువల్గా ఇది AC స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అది అలా చేయాలి. నేను అలా చేయట్లేదు, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 1.5 కిలోమీటర్ నార్త్ డైరెక్షన్. నార్త్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ ఏంటి డిస్టెన్స్ ఓన్లీ మనం మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే చెప్పాము 5 కిలోమీటర్. ఇక్కడ ఏం చేసాము? మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్పాము, డైరెక్షన్ చెప్పాము. సో వెలాసిటీ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. వెలాసిటీ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. అర్థమైందమ్మా అందరికి? ఎందుకంటే డిస్టెన్స్లో ఇన్ ద డిస్టెన్స్ we can say only magnitude. In displacement we can say both magnitude and direction. So this is a vector quantity. Next topic is average speed. Average speed ఇది ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారు. Average speed. For suppose average speed, ikkada this is the initial point, here this is the final point, here this is t1, time t1 దగ్గర d1 వెళ్ళాడు, time t2 దగ్గర d2 వెళ్ళాడు, time t3 దగ్గర d3 వెళ్ళాడు. యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలి. యావరేజ్ స్పీడ్ is equal to d1 plus d2 plus d3 by t1 plus t2 plus t3.
This means that average speed is equal to total distance by, what I am saying here, total distance covered by total time taken. Average speed కనుక్కోవడానికి ఏంటమ్మా, ఫర్ సపోజ్ T1 దగ్గర T1 అంటున్నారు, D1 అంటున్నారు, ఇదేంతో కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది. మేము అసలు చాలా పండితులు, మీరు ఇలా చెప్తే ఎలాగా అనుకోవచ్చు. T1 1 సెకండ్ వేసుకోండి, T2 2 సెకండ్ వేసుకోండి, T3 3 సెకండ్ వేసుకోండి. ఇది 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు, ఇక్కడ 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు, ఇక్కడ 5 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ చూడండి, యావరేజ్ స్పీడ్ ఎంత, 2 + 3 + 5 1 + 2 + 3. సో హియర్ 5 + 5 10, హియర్ 6, 10/6. అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం taken. This is the average speed. Next, average velocity. What is average velocity? What is average velocity? What is average velocity? ఇక్కడ యావరేజ్ వెలాసిటీని తీసుకోవాలి అంటే, ఫర్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ పాయింట్ ఏ. ఇనిషియల్ పాయింట్ మీన్స్ వాట్ ఈజ్ ఇనిషియల్ పాయింట్ అనుకోవచ్చు. ఇనిషియల్ పాయింట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఫైనల్ పాయింట్, ఫైనల్ పాయింట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఎండింగ్ పాయింట్. Initial velocity always denoted as u, final velocity always denoted as v. So you do not be confused about the initial point and final point. Initial point means it is a starting point. Final point means it is a ending point. Here this is the b. For suppose here time t1, v1, t2, v2, t3, v3. ఈ యావరేజ్ స్పీడ్ లాగా టోటల్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై టోటల్ టైం టేకెన్ కాదమ్మా, టోటల్ వెలాసిటీ సమ్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ బై యావరేజ్ వెలాసిటీ. యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ బై, సమ్ అంటే తెలుసు కదా, టోటల్ వెలాసిటీ. టోటల్ వెలాసిటీ అంటే v1 + v2 + v3 by number of velocities. Number of velocities. For suppose ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి, 3. అంటే sum of velocity means v1 + v2 + v3 by number of velocities ఎన్ని, 3. అంతే కదా. ఇక్కడ ఎన్ని వెలాసిటీస్ ఉన్నాయి, v1, v2, v3. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ ఏమవుతాయి, బై 3. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్ వెలాసిటీ. Now we will discuss about acceleration. నా రైటింగ్ అస్సలు బాగుందమ్మా, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. Acceleration. What is acceleration? It is a rate of change of velocity is called as the acceleration. What is acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called as rate of change of velocity is called as acceleration. Acceleration is denoted by small a. Okay, so here acceleration is equal to velocity by time. చెప్పే కదా, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ బై టైం. ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ బై టైం. So this is called as the acceleration. So acceleration is equal to velocity by time. What is the unit of velocity? The unit of velocity is meter per second. What is the unit of time in SI system? It is second. So it can be write as meter per second into second. It can be write as meter per second square. So somebody are writing like this. It is equal to meter second minus 2.
Okay, once again I repeated, what is acceleration? The acceleration means the rate of change of velocity by time. It is called as the acceleration. The acceleration is denoted by small a. Acceleration is equal to velocity by time. The unit of velocity is meter per second. The unit of time in SI system. We are taking in SI system. డౌట్ రావచ్చు ఎవరికైనా సార్ సిజిఎస్ సిస్టంలో సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అని నేను ఎక్కడో చదివాను సార్ అది ఏ సిస్టమ్ సార్ అనొచ్చు ఇస్ దిస్ సిజిఎస్ సిస్టమ్ వీఆర్ సేయింగ్ ఇన్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఇస్ మీటర్ పర్ సెకండ్ హియర్ టైమ్ ఇస్ సెకండ్ సో మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ సెకండ్ ఇట్ కెన్ బి రైట్ as meter per second square. This one write meter per second to the power of minus 2. Okay, first suppose the rate of change of velocity is called as the ఏం చెప్పాను యాక్సలరేషన్ అని చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఒక కార్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ఏంటి ఇనీషియల్ పాయింట్ this is initial point here this is final point initial point is u final point is v okay already మనం చెప్పుకున్నాం ఫర్ సపోజ్ కార్ ఉంది తెలుసు కదా ఇప్పుడు డాడీ కార్ కొనిపెట్టాడు కార్ కొనిపెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాను ఊరుకుంటానా ఏం చేస్తావు ఇట్ కెన్ బి చేంజెస్ యాక్సిలరేషన్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందా లేదా అలాగే వెళ్ళిపోతావా తొక్కుతావు యాక్సిలరేషన్ గట్టిగా తొక్కుతావు పక్కన వెళ్తున్నాడు అనుకో మనం ఊరుకుంటామా మనం ఊరుకుంటామా మన మారుతి 800 అయినా పక్కన బెంచ్ వెళ్తున్నా దానికి క్రాస్ చేయాలి ఎందుకంటే వీఆర్ యూత్ నేను కాదులేమ్మా యూ సో ఏం చేస్తాం మనం ఈ యాక్సిలరేట్ తొక్కుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఫర్ సపోజ్ మా ఇంటికి ఒక తులసి అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు వాడికి రీసెంట్గా ఒక స్కూటీ కొనిపెట్టారు వాడు ఊరుకుంటాడా ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది ఇట్ కెన్ బి చేంజెస్ వెలాసిటీ యాక్సిలరేట్ ఇస్తున్నాడు ఏమవుతూ ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ బట్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద యాక్సిలరేషన్ అని చెప్పాను వాడు యాక్సిలరేట్ ఇస్తున్నాడు అంటే ఏంటి యాక్సిలరేట్ ఇస్తున్నాడు అంటే ఏంటి ఇట్ కెన్ బి చేంజెస్ వెలాసిటీ బై టైం ప్రకారం అయితే దాని వెలాసిటీ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాను యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ so acceleration is equal to change in velocity change in velocity means it is a final velocity minus initial velocity ante kada final velocity minus initial starting లో వెళ్ళడానికి తర్వాత ఏంటి 50 కల్లోచ్చు 60 కల్లోచ్చు 70 కల్లోచ్చు 80 కల్లోచ్చు వాడి ఇష్టం ఓకే సో v minus u change in velocity ఏంటమ్మా v minus u okay ఇది అర్థమైందా once again I repeated what is acceleration. What is acceleration means the rate of change of velocity is called as the acceleration. Acceleration is written as velocity by time. So in SI system the unit of velocity is meter per second. In SI system the unit of time is second. So it can be written as meter per second into second. So it can be written as meter per second square. It can be written as meter per second to the power of minus 2. A second minus square. Okay, second square and is a minus square. Okay, so already నేను చెప్పా యాక్సిలరేషన్ మీన్స్ ఇనిషియల్ పాయింట్ టు ఫైనల్ పాయింట్ కి మధ్య చేంజ్ అయ్యే వెలాసిటీనే మనం యాక్సిలరేషన్ అంటాము. సో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు v మైనస్ u. నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఇది స్కేలార్ క్వాంటిటీయా వెక్టార్ క్వాంటిటీయా? It is a scalar quantity or vector quantity. Already we discussed previous. What I discussed in previous? The velocity.
Velocity is which quantity? Vector quantity. Velocity is a vector quantity. Automatically acceleration also. Enduku vector quantity velocity? Velocity is rate of change of displacement. Displacement is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Acceleration is a vector quantity. Because it can be shows the both magnitude and direction. That's why the acceleration also vector quantity. It is a vector quantity. It is a ఎందుకు వెక్టర్ క్వాంటిటీ ఇంకొకసారి రిపీట్ చేస్తా చూడండి అమ్మా. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ బై టైం. What is velocity? Velocity means the rate of change of displacement by time is called as the velocity. Displacement, it shows the both the magnitude and direction. So it is a vector quantity. When displacement is vector quantity, automatically velocity is vector quantity. Automatically velocity is vector quantity means automatically the acceleration is also vector quantity, because it also shows the both magnitude and direction. This is about the acceleration. And you know, understand the graphs. Graphs అంటే సార్ మాకు లెక్క మేడం వచ్చి చెప్తారు, మ్యాథ్స్లో బీటెక్ సార్ అనుకోవద్దు ప్లీజ్. మనకి ఫిజిక్స్లో కూడా ఉన్నాయి మా గ్రాఫ్స్. యాక్చువల్లీ ది గ్రాఫ్స్ ఆర్ 3 types. These are the 3 types. What are the position time graph? Position time graph. The second one, velocity time graph. Third one, automatically everyone says that acceleration time graph. Acceleration time graph. Understand everyone, here 3 types of time graphs are there. What are that? Position time graph, velocity time graph, acceleration time graph. Here position time graph is xt graph. Automatically this is vt graph. Automatically this is at graph. Okay, sir, pt, qt అలాంటి గ్రాఫ్స్ లేవా అని అనుకోండి. Here only 3 types of graphs. Here this is the position time graph, velocity time graph, acceleration time graph. Here graph means compulsory we will take 2 axes. One is x axis, another one is y axis. Like this we can take the graph. If this is x axis, this is y axis, this is origin. Understand everyone? In the x axis, listen ma, on the x axis we will take the variable is a independent variable తీసుకోవాలి. x axis పైన ఏది తీసుకున్నా independent variable తీసుకోవాలి. వెలాసిటీ అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్? అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. అంటే నా మొహం చట్నీ అవుతుంది, మీ మొహం చట్నీ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇట్స్ రాంగ్, ఇట్స్ ఏ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ బికాస్ వెలాసిటీ ఇస్ ఏ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ టైం. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? టైం పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ డిపెండెంట్ వేరియబుల్. టైం దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందా? దానిపైన మనం అందరం డిపెండ్ అయి ఉన్నాము. సో టైం ఈజ్ ఏ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఫర్ సపోజ్ పొజిషన్ టైం గ్రాఫ్ అన్నా, ఎక్స్టీ గ్రాఫ్. ఎక్స్టీ గ్రాఫ్లో టైం అనేది డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా? ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ టైం తీసుకోవాలి.
అర్థమైందా? ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నా ఆ వేరియబుల్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి, డిపెండెంట్గా ఉండకూడదు. ఇది దేనిపైన ఆధారపడి ఉండకూడదు. దానికదే ఐ క్యాన్ డూ ఇట్, ఐ హ్యావ్ ద కాన్ఫిడెన్స్, ఐ క్యాన్ డూ ఇట్, ఐఎమ్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ అన్నదాన్ని మాత్రమే ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన తీసుకోవాలి. వై యాక్సిస్ పైన ఏం తీసుకోవాలి? పొజిషన్. పొజిషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ డిస్టెన్స్. సో ఈ విధంగా మనం వేరియబుల్స్ అనేది తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ సపోజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. రెస్ట్. రెస్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ రెస్ట్? ఈ స్వెట్ అనేది నా నోట్లోకి వెళ్ళి ఉప్పగా ఉంది. సో రెస్ట్. సో రెస్ట్ మీన్స్ ఇస్ ఈ స్టేషనరీ. Is a station. Listen carefully. Here, everyone clearly understand that only one thing. An object does not change its position with respect of surroundings, with respect of time. That is called as the rest. For suppose you will take this green board. Is it changes by surrounding with respect of surrounding? This green board can change with respect of time. This green board is change. రేపు వచ్చిన సంవత్సరం తర్వాత వచ్చిన 10 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన ఈ గ్రీన్ బోర్డ్ ఇక్కడే ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ ఈ స్కూల్ని ఏమైనా తీసేసి ఏమైనా అపార్ట్మెంట్లు కట్టాలంటే అప్పుడు మారిపోతుంది, కానీ ఈ స్కూల్ ఉన్నంత వరకు ఈ బోర్డ్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది. ఇట్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఇస్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సరౌండింగ్, విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైం. అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్? సో ఇక్కడ ఇది రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకుంటున్నాం. ఏది రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు? ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్. ఫర్ సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ వన్ గ్రాఫ్. హియర్ దిస్ ఇస్ ఎక్స్, దిస్ ఇస్ వై, దిస్ ఇస్ టైం, హియర్ దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? స్టేషనరీలో ఉంది. స్టేషనరీలో ఉందంటే ఫర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ టైం 1 సెకండ్ తీసుకున్నా, అది 2 మీటర్స్ దగ్గరే ఉంది. ఫర్ సపోజ్ 2 సెకండ్స్ తీసుకున్నా, 2 మీటర్స్ దగ్గరే ఉంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటున్నవి. పొజిషన్ టైం గ్రాఫ్ ఇప్పుడు ఎందులో ఉంది? రెస్ట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నేను తీసుకున్నా. అలాగే ఇది 3 సెకండ్స్ టైం, ఇది మళ్ళీ 2 మీటర్స్ దగ్గరే ఉంది. అప్పుడు ఇక్కడ 1 సెకండ్, దిస్ ఇస్ ఆరిజిన్, దిస్ ఇస్ 2 సెకండ్, దిస్ ఇస్ 3 సెకండ్. ఓకేనా? హియర్ దిస్ ఇస్ 1 మీటర్, హియర్ 2 మీటర్, హియర్ 3 మీటర్. 1 సెకండ్ దగ్గర కూడా 2 మీటరే ఉంది, 2 సెకండ్ దగ్గర 2 మీటరే ఉంది, 3 సెకండ్ దగ్గర 3 మీటరే ఉంది, 2 మీటరే ఉంది. అప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయమ్మా? ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. దిస్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్ లో ఎలా ఉంది? వెన్ డిస్టెన్స్ టైం గ్రాఫ్, when distance and time is in stationary or it is in the rest position, the time and distance is both are parallel to each other. This is the distance time graph when it is in the rest position. When it is in the rest position. Okay, the next రేపొద్దున మనం వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ అలాగే